హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్. నేను మీ ఆర్కేసా. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా ఎవరైతే స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేశారో మీ అందరి కోసము దాదాపుగా 7,000 MCQస్తో కూడినటువంటి మెగా టెస్ట్ సిరీస్ అయితే లాంచ్ చేశామండి. యాక్చువల్గా 599 ఉన్నటువంటి కోర్స్ని దివాళీ సందర్భంగా జస్ట్ 299 రూపీస్కే ఇస్తున్నామండి. ఓకేనా, చాలా మంచి అవకాశము. వెంటనే కోర్స్ తీసుకోండి. మనం ఎన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ కోర్సులు తీసుకున్నా, ఎన్ని బుక్స్ చదివినా, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్కి వెళ్ళినా కూడా ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ముఖ్యము. మన సబ్జెక్ట్ మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ చదివాము, ఓకేనా, ఎన్ని గుర్తున్నాయి అనే దానికి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్సే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, వెంటనే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆఫర్ ఉన్నప్పుడే, జస్ట్ దివాళీ తర్వాత నెక్స్ట్ రోజే క్లోజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మళ్ళీ 499 అయితే అవుతుంది. మరి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? యాప్ లింక్ ఇన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్. డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి స్టోర్ ఆప్షన్లో కోర్స్ ఉంటుంది, పర్చేజ్ చేయండి. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత కోర్స్ కంటెంట్ ఆప్షన్లో అన్నీ కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, PDF మెటీరియల్ ఉంటుంది, చూడండి. లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ పెట్టండి. సో మీకు ఆ కామెంట్కి రీప్లేగా యాప్ లింక్ పంపడం జరుగుతుంది. మన యాప్ పేరు ఆర్కే ట్యుటోరియల్. ఓకేనా, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. సో గైస్, మరి నర్సింగ్ ఆఫీసర్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు మనము యూనిట్ 9 హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేటువంటి టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. ఓకేనా, ఇందులో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, కౌన్సిలింగ్ మెథడ్స్ అండ్ మీడియా ఆఫ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి సబ్ టాపిక్స్ అయితే మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. ఈ యొక్క దీనిపైన, ఈ యూనిట్ పైన 2 క్లాసెస్ అయితే అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దీని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో గైస్, వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు, బట్ తక్కువ మంది లైక్ చేస్తున్నారండి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి. వీడియోస్ని ఎండ్ వరకు చూడండి. మీ ఫ్రెండ్స్ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో కూడా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఓకేనా, లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. In a situation where an individual is unable to communicate effectively due to language barrier, what would be the most appropriate strategy to overcome the challenge without offending the individual cultural sensitivity? అంటే ఒక వ్యక్తి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కారణంగా ఎవరితోనైనా కమ్యూనికేట్ చేయబోయినట్లయితే, ఓకేనా, చేయకుండా ఉన్నట్లయితే, మరి వారితో ఇలాంటి స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అయ్యి వారితో వారి యొక్క కల్చరల్ సెన్సిటివిటీని ఏమాత్రం ఇబ్బంది పెట్టకుండా మరి వారితో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. యూజింగ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ, ఇగ్నోరింగ్ ద ఇష్యూ ఎంటైర్లీ, ఫైండింగ్ ఏ ట్రాన్స్లేటర్, ఫోర్సింగ్ దెమ్ టు స్పీక్ యువర్ లాంగ్వేజ్. ఆన్సర్ ఏంటండి? ఆప్షన్ సి అండి, ఫైండింగ్ ఏ ట్రాన్స్లేటర్. ఓకే, ట్రాన్స్లేటర్ లైక్ ఒక బుక్ పైన రాసి చూపించడం కానీ, ఓకేనా, అలాంటివి అయితే చేయవలసి ఉంటుంది. ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఎగ్జిస్ట్, ద మోస్ట్ కల్చరలీ సెన్సిటివ్ అప్రోచ్ ఈజ్ టు యూజ్ ఏ ట్రాన్స్లేటర్ టు ఎన్షూర్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్, ఇగ్నోరింగ్ ద ఇష్యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ద ఇండివిజువల్ టు స్పీక్ ఏ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ కెన్ లీడ్ టు miscommunication and disrespect for their culture. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. When trying to counsel an individual who is hesitant to share personal health issue, which technique can build trust and encourage openness? అంటే ఒక వ్యక్తి అతని యొక్క ఇబ్బందులను, అతని యొక్క వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలను చెప్పడానికి అయిష్టపడుతున్నట్లయితే వారి నుండి మరి సమాచారాన్ని ఏ విధంగా మనము తీసుకోగలగాలి? వితౌట్ అంటే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించకుండా. డైరెక్ట్లీ ఆస్కింగ్ టు సెన్సిటివ్ డీటెయిల్స్, యూజింగ్ రిఫ్లెక్టివ్ లిజనింగ్, ఇగ్నోరింగ్ ద హెసిటేషన్, టెల్లింగ్ దెమ్ టు దేర్ కన్సర్న్స్ ఆర్ంట్ సీరియస్. ఆప్షన్ బి అండి, యూజింగ్ రిఫ్లెక్టివ్ లిజనింగ్ అండి. ఓకే, యూజింగ్ రిఫ్లెక్టివ్ లిజనింగ్ అనేటువంటి పద్ధతి ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. Reflecting listening helps in building trust and create a safe environment for the individual to open up about their health concerns. It involves actively listening and responding in a way that shows empathy, encouraging further discussion without pressure. Important question అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం.
What role does non-verbal communication such as facial expressions and body language play in delivering health education to communities with a low literacy rates? అంటే తక్కువ అక్షరాస్యత ఉన్న సమాజాలకు ఆరోగ్య విద్య అందించడంలో ముఖ కవలికలు మరియు శరీర భాష వంటి మౌన కమ్యూనికేషన్ ఎంతటి పాత్ర పోషిస్తుంది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ అండర్స్టాండింగ్ వెన్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఎనఫ్. It enhances understanding when words are not enough. Non-verbal communication, including facial expressions and body language, plays a crucial role in conveying information where verbal communication alone is insufficient, particularly in communities with a low literacy rate. It enhances understanding and provides emotional cues that help clarify the message. Important. Next, during a community health education program, how can a health educator ensure that the message reaches individuals from diverse backgrounds with varying levels of education? అంటే కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య విద్యా కార్యక్రమం సమయంలో వేరువేరు విద్యాస్థాయిలు కలిగి ఉన్న వివిధ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులకు సందేశం చేరుకునేలా ఆరోగ్య విద్యావేత్త ఎలా నిర్ధారించగలరు? Using a technical language, so tailoring the message to suit different educational levels, speaking in only one language, delivering the message in the same way to everyone. Answer which is option B and ఏంటి? Tailoring the message to suit a different educational levels. అంటే అన్ని లెవెల్స్ ఉన్న వారికి అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా చెప్పగలగాలి మనం. ఓకే, tailoring the health education message to suit a different educational levels ensure that the information is so accessible and understandable to individuals from diverse backgrounds. This approach increases the likelihood of engagement and retention of the information. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే ఆరోగ్య విద్యా సందేశాన్ని వేరువేరు విద్యా స్థాయిలకు అనుగుణంగా సరిపోల్చడం ద్వారా సమాచారాన్ని వివిధ నేపథ్యాల నుంచి వ్యక్తులకు సులభంగా మరియు అర్థమయ్యే విధంగా చేరవేయవచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్, హౌ డస్ ఎన్ష్యూరింగ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ మెంబర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ది సెషన్? అంటే సమూహ కౌన్సిలింగ్లో అందరు సభ్యుల చురుకైన భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించడం ఎలా సెషన్ ప్రభావాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది? It distracts from the main topic. It ensures a one-sided conversation. It fosters shared understanding and support. It causes a disagreement. Option C అండి. It fosters shared understanding and support. అందరు కలిసి గ్రూప్ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎంకరేజింగ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్ అలోస్ ఆల్ మెంబర్స్ టు షేర్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్, leading to gather sense of understanding and mutual support. This contribute to the overall effectiveness to the session by addressing the concerns of all individuals. Important question andi. Okay, next one. How does using visual aids in health education improve comprehension among individuals with limited literacy skills? Answer, it adds a complexity to the message. It simplifies and clarifies the information. It distracts from the core topic. It requires additional explanation. Option B and D. It simplifies and clarifies the information. Important. Visual aids such as images, diagrams and video make a complex health education messages more accessible and easier to understand, especially for individuals with low literacy levels. Visual elements help simplify information, making it more relatable and retainable. Okay, retainable. Important. Next one, Sudha. In what way does effective communication during health counseling reduce patients' anxiety? అంటే కౌన్సిలింగ్ చేసే టైంలో పేషెంట్స్ యొక్క యాంగ్జైటీని, ఓకేనా, సో ఏ విధంగా
ఏ విధంగా మరి తగ్గించవచ్చు? బై మేకింగ్ ద పేషెంట్ ఫీల్ అన్హర్డ్, by increasing confusion, by fostering a sense of a trust and clarity, by giving incomplete information. Option C అండి, by fostering a sense of a trust and clarity. అంటే వారికి మన మీద నమ్మకం కలిగేలా ముందుగా మనము వారిని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, కౌన్సిలింగ్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే సరైనటువంటి వివరాలు అందుతాయి, వారి యొక్క ఆందోళన అనేది కూడా తగ్గుతుంది. Effective communication during health counseling builds a sense of trust between the patient and the counselor. When patient understand their situation and the treatment options, it reduces uncertainty and anxiety. Okay, making them feel more secure. Okay, important. Next one. In a diverse community, what is the most significant barrier to providing effective health education? విభిన్న సమాజంలో సమర్థవంతమైన ఆరోగ్య విద్యను అందించడంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అడ్డంకి ఏంటి? ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్, ఓవర్లోడ్ ఆఫ్ హెల్త్ రిసోర్సెస్, టూ మచ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ది కమ్యూనిటీ. ఏంటి మరి? ఆప్షన్ బి అండి, లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ అండి, ఇంపార్టెంట్. చూద్దాం. లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ present significant barriers to effective health education, especially in diverse communities. Addressing these differences through translation services, culturally relevant material and community-based approaches can overcome this challenge. Okay, next one. How does empathy during a counseling session improve the outcomes of individual seeking health advices? అంటే ఆరోగ్య సలహాల కోసం ప్రయత్నించే వ్యక్తుల కోసం కౌన్సిలింగ్ సెషన్ సమయంలో సహాయానుభూతి ఎలా ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తుంది? సీకింగ్ హెల్త్ అడ్వైస్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అండి, ఇట్ ఫాస్టర్స్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సపోర్ట్. చూద్దాం. ఎంపతి హెల్ప్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద కౌన్సిలర్ అండ్ ద ఇండివిజువల్, fostering understanding and rapport. This leads to a more open and trusting communication, allowing the individual to express concerns freely and improving overall counseling outcomes. Next one, Sudha. What should be the primary consideration when selecting media for health education in a rural area with a limited technical access? Answer option B and D. Traditional forms of media like posters and community meetings. Traditional forms of media like posters and community meetings. In rural areas with a limited technological access, traditional forms of media such as posters, community meetings and radio broadcast are often more effective in reaching a wide audience. These methods are accessible and culturally familiar, making them more impactful. ఓకేనా, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము పాస్ చేయాలంటే వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రసార మాధ్యమాలను అయితే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సచ్ యాజ్ రేడియో కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, పోస్టర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్. హౌ కెన్ హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ ఎఫెక్టివ్లీ అడ్రస్ misconceptions about vaccines in a community resistant to immunization? Answer option C and D. Providing factual information and engaging discussions. అంటే వాస్తవాలను చెప్పాలండి సింపుల్గా. ఓకే. Providing a factual information and engaging in open discussion can help address misconceptions about vaccines. Health educators should focus on building trust and clarifying doubts, which can lead to increased acceptance of immunization. Important అండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. In the context of health communication, what is the significance of tailoring message to specific audience? అంటే ఆరోగ్య కమ్యూనికేషన్ సందర్భంలో ప్రత్యేక శ్రోతలకు సందేశాలను అనుకూలించడము ఎంత ముఖ్యమైనది? ఆప్షన్ బి అండి, ఇట్ ఎన్షూర్స్ దాట్ ద మెసేజ్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, చూద్దాం వివరాలు. Tailoring messages to specific audience ensure that the information resonate with them.
So making it more likely to be understood and accepted. This approach increases the effectiveness of health communication efforts. Important question andi. Next, what are the potential challenges faced by health educators when implementing community based health programs? ఓకే, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ హెల్త్ ప్రోగ్రాంలు మరి అమలు చేస్తున్నటువంటి టైంలో మరి వీరు ఎదుర్కొనేటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్స్? ఆప్షన్ బి అండి, ఇన్సఫిషియంట్ ఫండింగ్ అండ్ రిసోర్సెస్, అంటే సరైన నిధులు మరియు వనరులు లేకపోవడము. Insufficient funding and resources can severely limit the ability of health educators to implement community-based health programs effectively. This can hinder outreach efforts and reduce the overall impact of the program. Important. Next one. How can storytelling be utilized as a tool in health education to enhance understanding and retention of information? Storytelling. చూద్దాం. ఆప్షన్ సి అండి, బై యూజింగ్ రిలేటబుల్ అండ్ ఎంగేజింగ్ స్టోరీస్. చూద్దాం. స్టోరీ టెల్లింగ్ కెన్ బి an effective tool in health education because it make information relatable and memorable. Engaging narrative can simplify complex health topics and help individuals retain information better. Next one. In what way can community involvement enhance the effectiveness of health education program? అంటే సమాజంలో భాగస్వామ్యము ఆరోగ్య విద్య కార్యక్రమాల సామర్థ్యాన్ని ఏ విధంగా మెరుగుపరుస్తాయి కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది? ఆప్షన్ బి అండి, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూ. Community involvement fosters engagement and ownership among community members, making them more likely to participate actively in health education program. This can enhance the relevance and impact of the program. సో గైస్, ఇది రోజుకు సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అండి. దీనిపైన మరొక క్లాస్ కూడా ఉంటుందండి, గమనించాలి. సో ఇంకా ఎవరైనా మన యొక్క నర్సింగ్ ఆఫీసర్ లేదా స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నట్లయితే వెంటనే తీసుకోండి. ఈరోజే మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. టైం అయితే చాలా తక్కువగా ఉందండి. ఈ టైంలో మనము కంపల్సరిగా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఫాలో అవ్వడము చాలా చాలా ముఖ్యము. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. యాప్ లింక్ ఇన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్.